Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanjito murigeria wigeta sengen Ensoko TV nigorire ria bari na wika Chinsa Isano na Ibere chia bono mugasochi ngakina kwanigeria Amayia asentra yobwenge karansu ikeri nyore bunagende tugwateka kura Chinsemo aho buna butambe chingoro koreana ndemo na nabo gutunyara simtanda yitu yekerero irogende kwimanya igatia to kwariganirie MSA ya Amayia Chinsa Isano na Ibere. Mwanjito murigeria tuguchaka bene ni wo muwaziri bwa mangana ya Chinsa Jescom Saliam Davade kiranire asenseri ya France eriyo gosegeta ensi ya Kenya gosasachie no muraibe ensi ya Kenya erikwene kyabuna ensi yo nguchire kubwaterana ensi ya Kenya negatie Chinsa chende Isano ekigo kikwene kyabuna kubwaterana chire na kwene kya amagendro egatie Chinsa echo nensi ya South Africa, South Korea, Egypt, Brazil nensi ya India. Mwanjito murigeria turatega chinkona cha Msalia Mdavad. What is important is that for Africa, the agenda is largely going to be on how the global economic architecture can be re-engineered so that it can be more useful and more effective in helping countries on the African continent to address the various economic and social challenges. I think that is going to be a very, very important issue. In short, it's normally framed as then a more equitable financial architecture. I think this is going to be a very important conversation. And this includes talking to issues of debt that affects many African countries or many emerging economies, middle income, low income, and emerging economies. That is going to be a core aspect of this conversation. The other aspect that really needs to come out here is that the conflicts, global conflicts, have had a devastating effect on many economies, and Kenya has not been spared. We welcome the announcement that a peace deal has been struck, particularly around the Middle East crisis. But what is more important is that that settlement or that agreement does not in itself erase the damage that has been caused to many economies. Okay, so there has to be a conversation on a recovery strategy for many economies, because the impact, the consequences, the inflationary pressures have already fed into the systems of these countries, and therefore there is going to be a prolonged recovery period, and this needs to be tackled effectively so that we can have critical intervention mechanisms from the G7 and also from the G7 in the context of global institutions like the IMF and the World Bank. Naboigo muraibe kiama gia Safina hoyiboigo romonchoreria nigo aboriria bananchi bensi ya Kenya kwene kiabunangu chiabarigo kana muswada we finance bill asboiga tebire budget yo mwaka oyo nigetabarigire aba Kenya korende naburai irabeke gokonya. Budget statement last week
CS Bandi said that they are going to borrow 1.03 trillion in the domestic market this coming financial year. When you go to page 24, you will find there is no net domestic borrowing number. It does not exist. It is zero and has never existed, even in the previous years if you look at each column. So this claim of domestic borrowing being legal, it is not. I want to call on a total rejection of the finance bill. The finance bill is hoping to levy taxes of another 120 billion shillings from us. We cannot afford it. This is money that is not going to help us. The budget is not Nabaigo muraibu kiama kia ODM Burodinga nigababolire abanyonyimbo imensi ya Kenya kwene kiabuna kubalinda bale abananchi chinga kicho korobekana chinga kibabolire abananchi kwene kiabuna kubwate baliri chiko hiri banyari bakubalinda amagimabo. Somewhere in the corner of my thoughts, I thought that such a law had been created. And I remember that you had to give some notice to police 5 days before. Just notice, not apply for permit. You give them notice and they provide you with the security, and you state exactly from where you want to demonstrate up to where, from what time to what time, so that security can be provided for you to do demonstrations. I thought there was something like that, but if it is not there, then let us expeditiously establish one so that we can have a law which guides demonstrations so that Kenyans can demonstrate peacefully without being disturbed and being protected by their own police, because they are the ones who pay the police. Let Kenyans pay the police who protect them, not the police who kill them. Because if you use a bullet, that bullet is bought by the wananchi you are killing. So we should not allow that situation where our own bullets are used to fight, to kill our people. And let Kenyans know that when you go to demonstrate peacefully, you don't carry a machete, you don't carry a stone, and you don't carry any weapon at all. You just go to demonstrate. Waigo igati abasae chinga kibagende tukubwatuka ebirengero byabo nigo baboliri abamenyi bense ya Kenya kwene kyabunangwe soke bare asubonge nabego kwene kyabunanko musera bare omurayi bense ya nyareka wikirania amagani yabo chinga kiboigo aboliri abare kurwa United Opposition kose bari bakwegereresa batari kwegerera serikali kwene kyabuna kucha bari ko musiro omurayi bense ya Kenya nandi chinga kyaboligo soa ase serikali. We have an opportunity as a Kamba nation one day to lead this nation. But that opportunity is far from leaders like Gachagua. It is not, and it can never be associated with greedy, selfish, divisive leaders like him. Chance yetu ya Wakamba. And I also want to extend this to our other leaders. Kama our Wiper leader. Mbona tusiungane kama maendeleo iko na maana kwa watu wako? And this president is willing to partner with everybody so that our people can benefit. Mbona tusiungane sisi sote kama ni serikali mnatafuta na kuna serikali tayari iko yenye haina shida inawaruhusu nyote mkuja tufanye kazi. Mbona hamtaki kukuja tufanye kazi? If there is an opportunity for anybody to lead now, it is through working with the coalition that we already have through the Kenya Kwanza coalition. Gachagua Suti Kombo, Alliance Suti Kombo, is a very, very transactional man. He's not a democratic leader. He is not. He's a businessman. Na ndio hata kama hamjui, wakati tulikuwa tunafukuza yeye, alikuwa na make demands ya kupewa pesa. Pesa itatolewa kwa mwanaume pewa mwanamume mgani? Kwa sababu sisi tuko focus na mambo ya barabara. Utatoa mabilioni upatie mwanaume ya kazi gani?
kama watu hawana mabarabara. He is a transactional guy. And I want to repeat, Suti Kombo is not a leader. Is a transactional guy. Is in business. Na kama hamuna habari, hata nimesikia anaambia Kalonzo kama anataka support yake ampatie 1 billion. Ulizeni Kalonzo kama hiyo ndio sio ukweli. He is now asking for money. Wewe support, wewe leta pesa nikusupport. Na mimi nashangaa huyo Kalonzo kwanza atatoa pesa wapi? Na hiyo rambi yenye alifanyiwa ilitoa only 5 million. 5 million hata iwezi gharamia mikutano ya sub locations yenye tunafanya 1 week. Yeah? Na huyo ndio mtu ambaye anataka kutuchelewesha. Jito murigeriane nkwana yo musaye yo masirita Vincent Musyoka Musau kurento gosika mutwe ngamo seneta bwe county ya Machakos Agnes Kavindo Mtama neraboliriye ekamboni ya Kenya Power kwenekya buna kubakanale abamenyi bali bameta siribwagwa ya masinga satebire bunanirwa batebigwa nyare bakorwa ascensemecho kurende nigababoliriye banyare bakubakana iri banyare bakomenya namagimabo gosikogenda namagimabo unabutambe. Before you raise that wall, I am requesting you kindly, and it's not actually a request. These are my people. You are taking their land. They should know how you are going to compensate them. Lazima wajue mutawakompensate namna gani. Na ni lazima mukae chini na wao mukubaliane kabla amujapandisha hii ukuta. Ndio muweze kuwaeleza mutawalipa pesa ngapi, alafu ni lini kabla amujafanya hiyo. Hii mashamba yao ndio wanategemea kulisha familia zao, kusomesha watoto wao na pia kujitegemea wenyewe. Na hii area watu hapa hawatusumbui na njaa kwa sababu ni watu wako very active, they are very hard working, wanafanya kazi yao na mikono yao. Kwa hivyo Kenchen, na sijui ni kwa nini muko na vita na watu wangu. Juzi nilikuwa Kivaa kwa sababu mumechukua mashamba yao na mumeoverlap sana. But I thank God mumekubaliana kulete surveyors wenu na wao walete surveyors wao, muweze kukaa chini muangalie mipaka yenu pahali imefika, na kule mumeoverlap ndio either muwakompensate ama muondoke kwa mashamba yao. Na hii ninaongea kama senator wa Machakos. I will not relent. I will fight for my people. Thank you. Ndio wapate haki yao. Na sitarudi nyuma. Na nataka kujua hata president. Hapa Machakos kuna shida nyingi sana ya mashamba. Kwa nini ni Machakos tu? Ukienda upande ule wa Embu, utapata hao watu wa Kenya wamechukua tu sehemu ndogo kabisa. Na hata hao watu wako upande ya Embu wanaruhusiwa kulima. Hapa kwangu wanakatazwa hata kulima. Why the double standards? Kwa nini standard mara mbili? Wale ni watu kama hawa wako huku. Wa Kenya. Hawa ni watu kama hawa wengine wako hapa. Na hawa watu wote ni wa Kenya na wanastahili pia kutunzwa na kulindwa kama vile wanalindwa. Manjito murigeria mugavana bwe county ya Kiambu Kimani wa Matangi nigobona gikirie serikali chinga kigokora ukubagana wechbese gochia stage county ya satebire bune county yae nigo yanyatie konyora umubagomoke wechbese chokone kebuna abakori emirimo be county na begemero birie county yansi kunyarere kegwikirana. Kazi ndio hiyo na roho ndio hiyo. Na niwaambie, na mimi nilisema vile mlinifanyia heshima mkinipatia hiyo kazi na mmeniweka nikiwa governor, lazima niwarudishie heshima. Na heshima yangu nilisema heshima yangu kwa mwana Kiambu ni kufanya kazi ambayo mmenituma nifanye. Vile mliniweka kwenye hiyo kiti, hakuna mtu mliniitia Nairobi. Hamukuniitia mbunge yoyote, mulinipeleka huko mimi peke yangu. Ama namna gani jameni? Na ndio nikasema hata kwa hii vita mnaona mimi napigwa mingi sana. Ati kwa vile nimesimama na msimamo mmoja wa kusema ya kwamba haki yetu na ukweli wetu
kama wana Kiambu ni kulinda haki ya hawa wenye wanadharauliwa, ama namna gani jameni? Na nikasema mimi sitaki kupendwa. Sitaki kupendwa huko juu na wapi, hata sitaki kupendwa na wamechaguliwa. Nataka kuweka heshima ya kusema ya kwamba ukipatiwa kazi, heshima wenye wamekupatia kazi. Fanya kazi umepewa. Mimi hata nikibeba mali yenu yote niende nikajipendekeze kwa wamechaguliwa na mimi. Ati nikiangalia mahali tu shamba yenu ati niunganishe hao ndio waseme mimi ni mzuri tugawanyane, alafu nienda nikajifanya jamaa wa maana huko. Hiyo ni laana, sio baraka. Ama namna gani jameni? Yes. Hapa Kiambu nilisema siwezi kuchaguliwa senator, nichaguliwa mara ya pili, nichaguliwa governor, alafu nirudi tena kuomba kazi nikiwa ninakuja na sarakasi na mdomo na story na wimbo ati niwadanganye mnichague mara ya pili. Uamuzi wangu ni moja. Kama nyinyi mkikagua muone ya kwamba Wamatangi mwaka wa 2027 hajafanya kazi, basi hakuna haja yangu kurudi kuomba kazi mara nyingine. Nilisema nitawaomba kura ya 2027 kwa mjadala na kwa ticket moja peke yake ya ile kazi nimefanya. Na ndio mnaona nimeingia kwa hii county, nimesema wacha ionekane ya kwamba mtu anaweza kuingia akiwa amekata kauli ya kazi na ionekane kazi imefanyika. Kazi ndio hiyo na roho ndio hiyo. Hebu tuone wenye wako na Wamatangi pamoja. Asanteni. Nabego manjito murigeria gati y'abasayi nigo bono besokire na kuburia abasayi mense kwene kyabuna chinga kichi campaign chiko chikosoa nabego bochori bo mwako gochati bari gochikunyara bagotume kabube naba na siasa guse nabarai bari bare ase chinsemo au manjito murigeria turatige nkwana y'abasayi abo. And I want to ask the young people that we are not going to allow these people that come to the assembly and don't even know how to go through this Isano. We don't need it actually. This Isano, there was another MCA that went and embarrassed the whole public that comes to Bigoni. Yes. So it is now time for the young people to stand bold, elect competent leaders that can debate. That's the legacy. If you fail to offer yourself as a candidate, we will get those ones of ease and wars, and they will be the ones who will be voted. Hello? Are we together? This thing is not for ya mama ya mtu. Hata mimi niliwahi kuwa mbunge wa Suna East ukiniona hapa. Ingawa walipatia kidogo lakini bado niko. Besides that, we've also requested the government and development partners that through this society they can champion for entrepreneurship, they can champion for youth advocacy, and all those other things that can help bring forth the real thing. As the young people, we are entering the electioneering period, and we know that these are the time that politicians do use their own means to ensure that they tell people to vote for different people. But I want to tell the young people to help us at least do civic education so that as we go to election, then we end up with leaders who are very much focused, who are ready to work for the people. Organizing for all the young aspirants in Migori, a forum just for them, just to be able to educate them, mentor them, and ensure that now they compete very well when it comes to the election of 2027. So tukue kadi kwa wenye wako kadi, and let's remain peaceful in Migori and ensure na gwikira gwo manjito murigeria Seni Soko TV ya Chinsa Isano na Ibere chabona mugaso kore nigo kuburyo gende ko libino bito megeta seni yetuya Soko TV nero borospo mugusi nabigonyora se botambe na gutonyora se mitando yetekerero irunyariko kwegokya nemiro birito na botambe chengoro kwa diana ndemo nabigaba director bane kuri studio ya kabire director ngo J na nabiga director Zack na ubene kiremu na malyo gini chibicha ko ikirara senchira yobekira.
Eye n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi.